안녕하세요. 반갑습니다. 여러분. We are now on 451 and malapit na po tayong matapos no sa fill in the blank questions. Okay? So hanggang 480 na lang po ito. And after 480, we will proceed na po sa signage part. Okay. So 시작합시다. Let's start. 451번 문제. 사비 니가 리키 씨, 할아버지께서는 연세가 땡. Okay. So Ricky C is Mr. or Miss or Mr. Ricky. Okay. 할아버지. Okay. 할아버지 grandfather 께서는. Okay. Itong 께서는 guys is the honorific form of 는 or topic marker no na at saka 은. So 할아버지께서는 pareha lang po yung meaning yan. Okay? So, 연세 is the age, no? Then, blank. So, 연세가, napag-aralan na po natin yan sa previous numbers. So, when you want to ask the age of someone in an honorific way, 다른 사람이 몇 살인지 물어볼 때, 높임말로 물어볼 때, 어떻게 하죠? So, ano nga yung gagawin mo when you ask someone's age in honorific way? Yes, you put 어떻게 되세요? Okay, 어떻게 되세요? 성함이 어떻게 되세요? What is your name? No? 연세가 어떻게 되세요? How old are you? So, something 어떻게 되세요 is the honorific form of asking someone's info like age, how old he or she is, her hobby, no? 취미가 어떻게 되세요? pwedeng ganon. 키가 어떻게 되세요? Height, no? And even mga something personal info about yourself or about someone's personal info. pwede pong gamitin yung 어떻게 되세요 for honorific form. So, 할아버지께서는 연세가 어떻게 되세요? This is the correct form. Number 4 yung tamang sagot natin dito, guys. 몇 살이에요? 몇 살이에요? It can also mean how old are you, no? 할아버지께서는 연세가 몇 살이에요? 아닙니다. hindi pwede po, guys. You cannot ask someone, especially yung mga matatanda, you cannot just say 몇 살이에요? 할아버지 몇 살이에요? 그렇게 하면 안 돼요, 여러분. 안 됩니다. hindi pwede. Okay? So, 어디세요? 어디세요 means where, no? Saan? 어디에요? Okay. Naka-honorific form po. I guess guys, sa part po na ito is tinetest po kung gaano tayo kaalam sa honorific forms, no? Kasi lahat ng choices is naka-honorific po siya. Okay? So, 1번도 아닙니다. 언제 드셨어요? 언제예요? 언제 드셨어요? 언제였어요? 언제 드셨어요? So, kailan lang, naging, gano'n, no? 이것도 아닙니다. Okay. So, 정답은 4번입니다. 올해 여든이 되셨어요. Okay. 올해, this year, 여든, 80, 되셨어요. became, no? 되셨어요. From the verb 되다, then honorific form is 되시다. So, naka-honorific form po siya. So, instead of saying 여든이 됐어요, sinabi nila 되셨어요 kasi honorific form. This she part dito, itong syo, indicates na naka-honorific form po yung verb. Okay? So, therefore, 다시 한번 정답 4번입니다. Number 4 yung tamang sagot. 452번 문제. Okay? 여보세요. 거기 김철수 씨 댁이죠? Okay. So, 여보세요. Hello in phone conversation. 여보세요. 거기 there, dyan. 김철수 name C. Mr. 김철수. tulad nito guys, C. Okay? Mr. or Miss. 댁이죠? 댁. 뭔지 아세요, 여러분? 네, 집이에요. 집이라는 뜻입니다. Okay? So, it means house. Honorific form of house. 집. 댁.
의미가 비슷합니다. Same meaning. Okay. Honorific form. 이지요. 디바, right? Confirming action. 또, 정보를 확인할 때 사용할 수 있는 문법입니다. 이지요. Right? Diba? Okay. So, you can use this one when you confirm an info. So, kino-confirm niya kung bahay ba ito ni Kim Chol-soo. Okay? So, Tagalog guys, it just means diba. So, diba bahay dyan ni Kim Chol-soo? Hello, diba bahay po ito ni Kim Chol-soo? Yun po yung thought ng first sentence. Sabi ni na, 네, 잠깐만 기다리세요. Okay, 잠깐만 기다리세요. 네, 잠깐만 for a while. Then 기다리세요, 기다리다, wait, 세요, please. Okay, please wait for a while. Teka lang, okay, teka lang. So ano kaya yung sinabi ni Ga dito sa blank? No? So ano kaya yung magiging fit? Okay? So 확인합시다. 선택지에서 확인합시다. Let's check in the choices. 1번 김철수 씨 계시면 좀 도와주세요. Okay. 김철수 씨. Okay. Mr. 김철수. 계시면. Verb is 계시다. Is the honorific form of 있다. To exist. So, 있으면, 계시면, same yung meaning. So, ano nga yung ibig sabihin ng 있다, guys? To have, meron, no? To exist. Then, the 음연 part, or the myon, it means if. Kung andyan, no? Kung meron. Kung meron or kung andyan po si Kim Chol-soo si, 좀 도와주세요. 좀 nilalagay sa sentence para maging soft yung tone ng utos. Kasi nag-uutos pa eh. 도와주세요. 도와주세요, please help. Please help if andyan po si Mr. Kim Chol-soo. Kim Chol-soo si 계시면 좀 도와주세요. 아닙니다. Okay, so they are in phone call. No? 통화하고 있는 중입니다. They are in a phone conversation. Okay, so 2번 김철수 씨 계시면 okay, same no? If andyan po si 김철수 골라주세요. 좀 골라주세요. Okay, 골라주세요 from the verb 고르다. Okay, so okay, irregular. Okay, so 골라주세요. To pick, no, to select. Please pick or please select po if andyan si Kim Chol-soo. 아닙니다. 상관없는 내용인 것 같습니다. So I think it's unrelated content. Okay. 3번 same. 김철수 씨 계시면 좀 바꿔주세요. 바꿔. Okay, 바꿔주세요. So, 바꿔주세요 from the verb 바꾸다 to replace, to exchange, no? So, kapag sa phone conversation, guys, 바꿔주세요, it just means ilipat, no? Meaning, ililipat mo yung phone call sa ibang tao. Okay? So, please pakilipat po. Pakitransfer, no? Transfer the call. If andyan si Kim Chol-soo. So meaning, ita-transfer kay Kim Chol-soo if andyan po siya. So ito yung tamang sagot, guys. No? Number 3, 정답은 3번입니다. So bakit? 여보세요? Hello? 거기 김철수 씨 댁이죠? 김철수 씨 계시면 좀 바꿔주세요. pakitransfer po if andyan po si Mr. Kim Chol-soo. Sabi nina, 네, 잠깐만 기다리세요. Okay? Teka lang. So, number 3 yung tamang sagot, guys. Hindi number 4. Kim Chol-soo 씨 계시면 좀 만나주세요. Pakimit po. If andyan si Mr. Kim Chol-soo.